Hello, good morning. Selamat pagi. Halo, good morning, Mr. Sandip. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. How are you, Mr. Sandip? Very well, very well. Okay. And I'm going to be the moderator here for today's session, but I think we have to wait. We are going to wait about 10 minutes to wait all the participants to join this Zoom meeting. Right, perfect. Okay. That's fine by me. Where are you based? Are you in Jakarta? Yeah, I'm in Jakarta, Mr. All right, okay. Yeah. Have you been in Jakarta? Not yet, but I Okay. plan to very soon. Okay. Please, please. Okay. Thank you, Mr. Sandip. Not a lot of people know that India and Indonesia are separated only by 80 miles, 80 nautical miles. 80 nautical miles. Correct, correct. Very, very close, that close. Yeah, it's actually very close. And what where in India, where the place in India you lived? I'm in New Delhi, in the capital. I Like, see. Okay, yes, okay. Like yeah, as well as me, I live in the capital of Jakarta of Indonesia too. right, perfect. We have a lot of shared, histories. I think India and Indonesia both Yeah, we the have. diversity, the population, uh, being the largest democracies, and all of Yeah, that. correct. We'll be talking about all that, I'm sure. Yeah. Uh, are you a journalist, Mohammed? And I'm actually here in at India News Desk, and I'm going to be a journalist because I'm not a journalist yet. Oh, all right, right. I wish you all the Yeah. very best. Okay. Uh, Thank you so much. Hi, good morning, Sachin. Good morning, Sandeep. How are you? Very Good well. to see First, yes. And thank you for being here doing this program with us. Thank you. Thank you for having me. It's an Yes. incredible honor. As I Yes. was just telling Mohammed that a lot of people, especially in India, don't know that Indonesia is just 80 nautical miles away from Indian territory. That's right. Right, actually. That's true. So we are neighbors, So, yeah. yeah. And, have you visited Jakarta? I've not, Sachin, but I plan to. The two places I want to, of course, is Jakarta and the other is Bali. So Ah, two correct. places on my bucket list. Uh-huh. Bali, you will find very similar to Kerala. Yes, I'm told. I have friends who've lived there, and they're absolutely fascinated by the common, cultural aspects and the diet and everything is so similar. I think it's Yeah. you, So I published a book a few years ago on right. the similarities between India and Indonesia. I have it on PDF. I will send you. Oh, really? Oh, okay. I'd like to buy this. Is it available on Amazon? You're going to send it to me? No, it's a embassy publication. I published it for the Indian embassy, and there are two Right. volumes. No There is problem. a part one, which is only photos, and part two is Okay. essay about India That's and it. yeah. Oh, I'd love to I'll read send you it. both. I'll send you both. Yes. Yeah, the hard copy is with me. So I can send Right. it to you. I can get somebody to courier it to you. Right, right, of course. So my father speaks Indonesian, but he was in the Merchant Marine and before that in the Indian Navy. Mhm. So he's a fluent Bahasa Indonesia. I mean, he's like reached instructor level, interpreter level at one Oh point. wow. So we have a lot of. So my father usually the first thing he taught me was Indonesian swear words. So we used to have a lot of fun. Yeah. Yeah. So we've been doing this, series. I'll just give you a little background because I think we'll Sure. get started in 4 or 5 minutes. So Right. we've been actually doing this. It's been the 6th episode. Right. So we've been working on, putting together this mentoring program. At the moment, we have about 170 people on the program, but that's for the live version. We also have later on the facilitators will do smaller sessions with newsrooms, and they can go through all the various episodes. There are totally 10 episodes, so All that's right. how it is Okay. put together. The 10 episodes will be covering
one journalist from India, one from Indonesia, maybe more also. Sometimes we've had 3 in a session. Right. And with that, there will be a little bit of a Q&A, and there'll be a writing competition after that. And once the Okay. writing competition is done, there will be a trip to India for 10 journalists, sponsored Oh, by right. the Ministry of External Affairs. That's interesting. Yes. So it is fully supported by the Embassy and Ministry of External Affairs. And we have with us here our DCM, Mr. Bijay, who has joined us, and he will be representing the embassy today. Oh, okay, great. Hi, Hello. Vijay, how are you? I can't see you. I can hear you. Hi, I'm here. I don't know if my camera is on. Oh, yeah. Hi. Yeah, hi. Yeah. Yes. Hello. There you are. Just a bit casual at home. I mean, today being a day off from work, so yeah. Okay, great. I'm always working, Vijay. I mean, like they say, news never sleeps. So, Okay, yeah, true. so we have and when you have when you have the world's largest content creator on the other side of the planet, there is always a reason to be awake. You can't sleep. Mhm. Very true, very true. True. We've been having, so many good sessions, and really looking forward to your session today, actually, because, you're well known. Thank you. And, even the journalists here have been like very kicked with the fact that we have very, eminent journalist personalities joining. Thank you, Really Sachin. given us a big, credibility factor with the program. And Ambassador Sandeep, unfortunately, Ambassador Sandeep was not here. He's, I think, traveling. Right. So he has been very enthusiastic about putting this together, and the whole embassy actually. And Bijay ji also has been supporting the India news desks right from the very beginning. So All right. fortunate that we have about 600 newsrooms in Indonesia in the regional areas. Okay. So Right. out of the 600 newsroom, about 100 to 120 to 130 regularly take news from us. We are like a news wire. All So right. we supply, we identify, prioritize, and supply credible, news about India, just to balance out the kind of coverage that may otherwise happen, where, to also provide, make sure that important stories are covered. Right. So to do that, we are able to get quite a lot of our coverage published. So the journalists also appreciate the fact that there is some content which is already fact verified and, in a credible way pushed out to them. So they can either republish it as it is, or many of them use it to, rewrite and use it like a news wire. Basically, we are designed as a news wire. As a news wire. Oh, I completely get it now. Okay. And social media also, we are on Instagram and LinkedIn and a few other platforms. We also put content out there. The real idea has been to present India in a proper way in the country. Right. Otherwise, media who don't have access will suddenly just pick any news. And sometimes it's the negative news that gets more publicity. But in the sense of other news, it looks skewed, right? Because the news is not there. There's nobody presenting what's happening in India, what are the issues happening, etc. Right. Of course. So we have got a team of about 8 or 9 people now, and they are all involved. And Dafa is the one who's leading it. Dafa Mohammed Dafa. Right. Yes. Call him Dafa. So we call him Dafa. So, so Dafa has been the moderator, and he's been doing. Perfect. I was just talking. So all your journalists are based in Jakarta, or I think we started. Yeah. No, all over the country, which is we can only do Zoom. We're not able to do because in any one city, like we have kind of like 38 provinces. Right. There are local news channels across all these provinces, all in local language. So that's the key. Everything is in local language, Bahasa Indonesia. Right. Okay. So that they're able to, take that news and then put it into the various channels in their own websites. But most of them are digital. But we also have uptake from the TV stations. We have uptake from print newspapers, magazines. So people are finding value in the kind of content that we've been sending across. And we also make sure that, we are able to get feedback from them also. So we also keep a tracking. We have a tracking service to check what's being published, what's being said, what issues are being. Sometimes you find there are some issues which even we don't know about, but they're covering it locally because it may be dated, right? May have happened 3 months ago or whatever. Yes.
Yes. but somebody covered it and then makes it look like it's current when it actually is not current, right? Right. So we are able to understand a little bit better about how the news about India is being curated by the various media platforms, and we're trying to make sure people have access to the right information, fact verified, checked. Right. This program is actually a capacity building program. Okay. Okay. So out of 170 people, about 35 to 50 are live, because the others may have some, assignment at the same time. Right. Do it on a Saturday, but like you said, no, news never sleeps. So Yeah. Well, especially now in this hyper-local thing, and as I was using a cricketing Yeah. analogy, yes, sir. earlier it was a test match. We were Correct. playing test cricket. Today we are playing T20. It's like every day there is something or the other that's happening. Absolutely. News, Right. so Absolutely. rapid. Non-stop. It's non-stop. Non-stop. And I think we'll come down to a thing of maybe T10 or T1 or something, that you play for just 1 over. And that's it. Super over. While attention spans shrink. Yeah. Super over match. Yeah. Super over match, exactly. Got it. That's a good one. So, to your point, like many of the journalists who are working will join the recording. So the recording is put on YouTube, and then they will join the recording, and then there's some kind of a quiz and all that which happens Oh, later. okay. Yeah. But we're still learning how to do this, right? And Sure. the enthusiasm is great. We've been having quite a lot of journalists interacting. The Q&A sessions always very good. So I kind of have been very motivated by the fact that this program has been a success. And Jaiswal, the spokesperson of the ministry, Yes. he gave a very strong recommendation, saying that such a program doesn't exist anywhere else in the world, and he wants to encourage other embassies to Right. keep doing something similar. So that was at the start of the program. So I told him, please wait, let's make sure that it actually delivers the outcome. But I'm proud to say, in the 6 episodes so far, it is done. We've delivered what it's been meant to do. So we're on a good footing there. So we'll be publishing some report about this whole thing. It'll become like a case study, Sandeep. Right. At the ministry, and then I'm going to package it in such a way that it can be replicated in other countries, and give it like a manual or a book or something like that, which can be like shared, because everything is open source, right? They're not commercialized. Yes. Completely. It's fabulous. I mean, it's a great example of open source. Yeah. And it's a real honor to have you in the I would say this is a pilot, right? So thank you. Right. No, thanks, Sachin. I mean, it's an honor for me. I mean, to know, be part of something so unique and so unusual. This day and age, it's such a good initiative, and I must compliment you and, of course, Ambassador Sandeep Chakravarti and his team. Yes. Putting together this great initiative. I was actually trying to get an analog for any other program. I couldn't find anything, which is why I asked you yesterday to send me a previous recording. And then once Palki spoke, I guess I could figure out where we were. Correct. So do you want to follow the Q&A style, or do you want to present anything? You know what I'll do, Sachin, is I'll just make a short opening remarks, and then I like to be like this to be interactive rather than delivering a speech and all that, because I think when you ask questions you will actually have a fair sense of what expectations of the audience are, and it'll actually be a bigger learning for me than possibly the other way around. Sure. I agree. Actually, that's the best format. We've also realized. So I'm going to ask Dafa, I think you can get started. We have about 42 people right now, and they'll join. Usually there'll be a few that join us, but I think that's good. We usually get about 45 to 50 who are live, and the rest will come on the recorded session. Right. Okay. Go ahead, Dafa. Over to you, Dafa. Thank you so much, Pak Sachin. And good morning, Mr. Sandeep, Mr. Sachin, Mr. Bijay, and also Bapak Uslimin. Welcome to our 6th session of Voices of Tomorrow. Today we are going to talk about the political reporting. So to start the session, I think I'm going to give to Pak Sachin to give a speech and also to start this meeting. Okay.
Thank you so much, Dafa, and welcome to everybody for joining the 6th episode of the Voices of Tomorrow. Terima kasih untuk semua yang hadir untuk mengikuti program kita untuk capacity building untuk semua wartawan di Indonesia. Saya sekarang sangat bahagia untuk lihat program ini sangat sukses dan kalian semua yang hadir udah sangat membantu kita untuk bikin program yang lebih bagus. Hari ini kami punya 2 orang, Mr. Sandeep yang beliau nanti ada deskripsi dari dia yang dikatakan dibicarakan oleh Dafa yang nanti dia kasih introduction. Dan juga kami punya Pak Uslimin yang dari Kabar Bursa, ex-komisioner dari KPU Sulsel. Kenapa KPU? Karena political reporting itu adalah banyakkan tentang pemilu dan tentang perkembangan di politik di Indonesia dan juga luar negeri. So Pak Sandeep kasih kita perspektif dari luar negeri internasional. Dan Pak Uslimin nanti akan bantu untuk mengerti situasi di Indonesia seperti apa dan political reportingnya harusnya seperti apa. So just a quick introduction that was in Bahasa Sandeep, just to welcome all our journalists, and I think we should hear a few words from Mr. Vijay, representing the Indian Embassy. Yes, over to you, Mr. Vijay. Yeah, thank you, Sachin, for inviting me this morning to this event. And then thank you, Sandeep ji and Paus Limin for partaking in this session, which I think is probably the most crucial topic that that we are facing right now, because political developments around the world are now at a rapid clip, is what I would say, I think. And we don't know in which direction it's going. There's a lot of churning happening, and the direction in which this churn is happening is frankly worrying. And I'm glad that both of you are here, experts who can, tell young Indonesians as to what to make of this and how to report on it. And I think as young journalists from Indonesia, the amount of influence that journalists have in terms of shaping opinions is something that, if you flick through 3 different channels, I usually do this. I do a CNN, BBC, Al Jazeera run at times, and you see how the same news has a different perspective that the journalist or the channel chooses to put in. I'll stop it there just to convey the importance of the work that journalists do, which often probably goes unrecognized, but we, the consumers of the news, fail to realize that we are actually buying into the perspective and into the viewpoint of a particular journalist or of a particular a channel. The view that they take is often becomes our view. Now, again, Sandeep ji, you was talking of the very short distance between India and Indonesia. And this is a point that I would also like to drive down, because 2 countries, maritime neighbors, a very, very close shared history. We can start at different points in time, but it's always been a shared history. Whether it is the older civilizational, linguistic, religious ties that we've had, or the more recent Bandung Conference, NAM Summit ties that we have had. Now, unfortunately, rolling down 70 years from Bandung, our appreciation for each other is rather limited. Indians don't know Indonesia, and Indonesians don't know India. And it's a much, much younger population that we're talking about, typically below 30 years of age, and a very dynamic population, very social media savvy,
extremely high tech. I can see the amount of penetration of technology into the society, and how Indonesians are so tech savvy. So I think this is where we really need to come in, and we do not want that gap in perception of India and Indonesia and each other's mind to widen any further. So I'm very glad, Sachinji, that you started this initiative from the India News Desk. And Dafa, I'm glad that you are chairing this and steering this through. To all the participants here, I think looking at India and for Indians looking at Indonesia is probably going to be the greatest learning for each other in our developmental goals. Very similar. Indonesia has advanced in several areas. India has advanced in several areas. There are areas where we need to pull our socks up and move up further. And I'd like to just mention one particular point. There's great learning. For example, in the midday meal scheme, which often in Indonesia is just beginning, and I can see certain points of view which reflect the points of view that were expressed when the midday meal scheme was first introduced in my state, for example, in Tamil Nadu, many, many years ago. And I was a very young child, but the amount of criticism that it went through at that point in time, there is some reflection there for us to do to see what it actually serves. I'll stop here. We have the experts online. And I wish all the Indonesian journalists who are here with us great success. And I know this program adds tremendous value to all of you. And please feel free to contact us in the embassy if you want a more nuanced take of how the countries from the political side look at it. Thank you, and a good day to all of you. Thank you, Vijayji. I think that was an excellent point that you made, that in political reporting is the viewpoint of the individual journalist that would be read and seen by everybody else, and makes it so important that best practices are followed by fellow journalists so that they can really up their game and provide real value in the journalism cycle. So with that, I give it back to Dafa, and wish everybody a great episode today and a great interaction. We have two experts, and make the most of it with Sandeep Unitan. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much, Mr. Bijay, for your speech, and also terima kasih kepada Bapak Sachin untuk opening speech-nya. Okay, so good morning, everyone. It is pleasure to meet you, all of you guys, and also welcome to all the two mentors here, Mr. Sandeep Unitan, dan selamat datang kepada Bapak Uslimin yang akan memberikan materi dan juga akan memberikan kita pengetahuan mengenai political reporting. I would like to remind you, dan saya ingin mengingatkan bahwa absen telah disampaikan oleh tim dari India News Desk, dan juga kepada para partisipan telah tersedia untuk caption yang mana akan translasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. So today we gather explore the theme that we are going to talk about, the political reportings. In an era when information travel faster than ever, like Mr. Bijay said, that the information is rapidly travel rapidly. When this information can shape public perception, and when political dynamics are deeply intertwined with economic and social culture. So the reporting is not about the parliamentary debates or covering election, but also it's about analyzing power, uncovering patronage, and amplifying the voice of those affected by decision made the highest level. So today we have Mr. Sandeep as the first speaker on today's session. Good morning, Mr. Sandeep. Morning, Dafa. Thank you very much. Thanks for having me here, Sachinji, Vijayji, and of course the Embassy of India in Jakarta. It's such an honor and a privilege for me to be here this morning addressing you all young minds. I am, of course, acutely conscious of the fact that, as Vijayji mentioned, India and Indonesia have a very long history, a long association, a shared destiny. We've come out of the same colonial past. We've had cultural links in the past as well. And of course, today we are one of the three largest democracies in the world today. So it's such an honor, a privilege for me to be here. And to all of you watching and listening,
Salamat Pagi from New Delhi to all of you. Namaste. And just to give you a brief overview of where I come from, I've been a journalist for 3 decades now, 31 years to be precise. So I've covered a very wide sweep of subjects from political to business and finally national security. That's what I do now, a lot of national security, geopolitics. But the fundamental foundation of all of this is politics, because it is something that affects all of us in India as it does in Indonesia. The politics, the politicians, the leaders who shape our common destinies, have had huge impact on the people, the way economic, social aspects, everything. And Vijayji just mentioned this midday meal scheme, which is now taken off in Indonesia. It's such a great scheme. And I can tell you that it's one of the most transformative schemes in India, possibly of all time. There have been some very, very enlightened decisions that politicians have taken. And this is one of them. And in India, for instance, we came out of a very difficult colonial past. 1947, when we got independence, we came into a country that was, decidedly third world. We had some very, very, a large mass of very poor people. We had come out of a very big legacy of partition, a lot of suffering, human exchange of populations, all of that happened. And from there on, we took off. And we came to a point where we are today, one of the fastest growing economies in the world, as is Indonesia. And we are part of course, several associations. We're part of the BRICS, for instance, which is basically this block dedicated to some of the fastest growing economies in the world. So, the midday meal scheme, for instance, it's one of those very basic schemes that one politician in Tamil Nadu started in the 80s, M.G. Ramachandran. And of course, I want to take a little credit from a neighboring state because M.G. Ramachandran was actually from Kerala, my home state. And he might have drawn the inspiration from the midday meal schemes that were used in Kerala as well. But when he introduced the scheme, there was a lot of questioning about it. And, people were asking, is it wise? Is it economically all right? Why should we be feeding people? Why should we be feeding school children, for instance? But today, you ask anybody in India, it has been one of the most transformative political schemes that have ever been ruled out. It has made such an impact on not just literacy of the girl children, because when your schools began feeding girl children, parents started sending kids to school. And when parents started sending their kids to school, you had women who were educated, who were empowered, who got the basic nutrition, all of that. It had a huge impact on the population over the last 4 decades. So these are those little decisions that you take, which have tremendous downstream impact for the better, of course. And another big scheme, again, this is political scheme. And this is a question that I ask all audiences whenever I speak to them, especially in India. I say, what has been independent India's biggest achievement after 1947? And there are, of course, the obvious answers. People would say the space program, becoming self-sufficient in nuclear weapons, for instance, being a nuclear weapon state, which means you ensure your security. But I think our two biggest achievements after independence has been the Green Revolution. And that has been the ability of the state to feed its people. And this is something that we did not have in 1947. As you know, the history of India was we came out of a very difficult colonial past where you had starvation deaths, you had famines, all through the 1930s, 40s, going down to the 1960s. So in 1960s, when the prime ministers of that age, when Lal Bahadur Shastri, Mrs. Indira Gandhi, and prime ministers that followed decided to make India self-sufficient in growing food, I think that has been the biggest, most transformative nationwide decision that has been taken. And today, India is
surplus in agricultural produce, we actually export. We are a wheat and rice exporting nation. So that has been, when you feed your people, when you have the ability to feed all of your people, I think that has been the biggest transformation effected by the political class who actually look at the benefit of the people. See, I would say that if you look at history, India is the inheritor of several dynasties from the past. Hello, Mr. Sandip. I'm sorry to all the participant. I think Mr. Sandip is having a problem with the network. I think we are going to wait for a while. Yeah, just give it a minute till he connects again. Okay, to wait Mr. Sandip to join this Yeah, session He again. he just messaged me that his computer had a shutdown. He's just restarting and joining. Or maybe Oh, even okay. 2 minutes. Maybe Okay. Rafa, you can say a few words about how was All your right. presentation? Yes. So I think to remind to all the participant that we have the first speaker of this session, which is Mr. Sandip. So Mr. Sandip is have the experience in defense, security, and strategic affair, and also I would like to encourage to all the participant to give Mr. Sandip a question. So we have a very active discussion here in today's session. So Mr. Sandeep actually is a editor-in-chief of Chakra News. Chakra News is one of the leading voices in India for in specifically for political news. He's also an author, and I think he's written a few publications and books. And I think the website of Chakra News with a Z at the end is uh, uh, quite popular in India. So I think there has been a lot of talk about how we have seen political coverage happening in Indonesia. And di sini Pak Uslimin juga udah datang masuk ya Pak. Halo Bapak Uslimin, selamat pagi. Dan beliau nanti akan ikut sesi kedua setelah Pak Sandip udah balik lagi, dan kita bisa nanti bicara sama para speaker untuk hari ini untuk interaksi sama mereka juga. Tapi maybe Dafa, you can just do a little bit of asking people to put questions and all of that. So, Okay, sure. Oke, so kepada para peserta mungkin dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dituliskan di kolom chat sehingga nanti kita bisa tanyakan dan kita bisa diskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama Bapak Sandip. Dikarenakan Bapak Sandip ini merupakan seseorang yang memiliki perspektif luas bagaimana politik itu bisa bersinggungan dengan keamanan negara, kemudian bagaimana politik itu dapat bersinggungan dengan pembuatan kebijakan dan juga demokrasi, sehingga dalam sesi ini dan dalam sesi yang akan dibawakan oleh Bapak Sandip ini akan membawakan kita banyak pemahaman, khususnya bagaimana reporting itu juga berpengaruh dan juga dapat bersinggungan secara dalam hal politik. Dan diperingatkan juga kepada
para peserta untuk bisa mengisikan daftar hadir yang telah disiapkan oleh tim dari India News Desk. Halo, Mr. Sandip. My apologies for that technical glitch. Do you want me to continue, Daftar? Yeah. Sure. Right, super. So I'll just take off from where I left. Sorry about that. Apologies. So I was saying that the Indian state, the modern Indian state, not only borrows its symbols from the Mauryan state, which is a pre-Christian era dynasty that existed in India. Ashoka, Emperor Ashoka was one of the biggest figures from that dynasty, and he began the concept of a welfare state. And I think that is where I see more than 2,000 years later where the present Indian political system is, that we see the welfare of the citizens as being the number one priority, which is outlined in our constitution as well. If you see the Constitution of India, which is written more than 70 years back, it starts with "We the people of India." So the people of India are actually the center of gravity, the focus of the entire Indian polity, the Indian political class. And every big decision I see that has been taken in the last few decades has been about serving the people and uplifting the standard of living of the people. And this is something that both India and Indonesia share in common, which is the fact that we are very large post-colonial societies, which are developing countries, which need to be brought to a certain level of human development indices. And that is where both our trajectories are very common in that sense. And I think that is also where a lot of the decisions taken by the Indian political class, like I mentioned, the Green Revolution for us was a groundbreaking decision that was taken by the politicians of the 60s. And after that, the second biggest decision that was taken in India, a political decision that had enormous impact on the people, especially our younger generation, has been economic liberalization, which happened in 1991, not very long ago, just about 34 years back, where you opened up all the Indian industries to investments, to foreign direct investments, and you unshackled the power of the Indian private sector. So you saw a lot of dynamism entering the Indian economy. As they say, the animal spirits of the Indian entrepreneurs were unleashed. And India has always been a trading nation for thousands of years. So what decisions were taken 34 years back have now allowed the entire Indian liberal economy to prevail. And today we are the world's fastest growing major economy, primarily because of that decision that was taken more than 3 decades ago. So that is the overview of the political, the impact of political decisions on the people of India. We are, of course, the world's largest population, more than 1.4 billion Indians. We are very loud, noisy, argumentative. We are a democracy. We have all our challenges. There's a lot of, we have 28 Indian states, 6 union territories. And I can tell you that political reporting is one of the most challenging of all journalistic beats in India, simply because you cannot be an expert. There are so many states. There is always an election in India at all times. Every year we see state elections, the federal elections, and then you have the union parliamentary elections every 5 years. So it is a system that is always in motion. The Election Commission of India, which actually conducts these elections, it's one of the most challenging, jobs anywhere in the world. You must have read the stories of how Indian elections are conducted. It's one of the most fascinating systems, I think, anywhere in the world. And I would call our election system, the ability to conduct free and fair elections across the country in one go, where nearly 1 billion people vote. This never happens anywhere in the world. That is, I would say, one of our biggest achievements post-independence, post-1947. And the challenges of reporting on all of this, I think that is also one of the biggest challenges. Like I mentioned, India is so diverse. The political challenges of reporting in Tamil Nadu, for instance, would be very different from, say, reporting in Maharashtra, which is a state I spent my early career in. And then, of course,
states like Punjab or Uttar Pradesh, because all of these states are almost like mini nations in the kind of caste and demographic challenges that you have in various states. There are multiple political parties. We only have 6 national political parties in India, 6 recognized national political parties. There are about 50 odd state parties, and there are more than 2,000 unrecognized political parties. And every year you have elections. It is, we call it the largest, it's the greatest show on earth, literally. When you have literally millions of people coming out to cast their vote, we have very high vote percentages, 60, 70%. And that's very, very credible because, at the end of the day, politicians have to abide by the wish of the people, the will of the people, and the will of the people usually prevails every 5 years. So I think that is a system we're incredibly proud of. We're fortunate to have been witnessing this strengthen year after year, especially over the last 60, 70 years. Of course, there have been enormous challenges along the way. We've had, internal unrest. We've had all of those challenges in the last 70 years, which all major countries, including Indonesia, have faced in the past. And our struggles are not that unique in that sense, especially because we have had a common colonial past. But the future, I would say, I always see the glass as half full. I think the future for us is extremely bright. And as I was telling Sachinji and Dafa before we began, a lot of us forget the fact that India and Indonesia are so close. We are just 80 nautical miles away from the territory of Andaman and Nicobar Islands. The Nicobar Island is just about 80 nautical miles away from Sabang in Indonesia. And that tells you how close we are physically. And there is also another politically driven project for the benefit of the people, which I think will bring India and Indonesia even closer in the next couple of years. And that is, of course, a very transformative port project called the Great Nicobar Island Port Project, which is supposed to come up there. It's a container transshipment port that will come up there in a couple of years. That is a decision that was being taken recently. That is a port that will benefit the entire region, not just India, but Indonesia as well. So, these are some of those very big steps that both our countries, their polities have taken to bring the countries of Indonesia and India much closer. In fact, I would see that with the rate of change that we are seeing in the last couple of years, the geographical divide is going to be bridged by the digital platforms like this one. And I want to completely compliment Sachinji for coming up with this idea to bring the people of Indonesia and India together, particularly the newsrooms of India and Indonesia together. And I think if you can have a joint newsroom, say from journalists from India and Indonesia working together, I think that would be an incredible change, and that would actually help us bridge that last 80 nautical mile gap between India and Indonesia. And with that, I actually want to now turn the floor over to Dafa, and I'd be happy to take your questions in the time that I have. Okay, thank you so much, Mr. Sandeep. I would like to quote like one of your statement that, yeah, we are very close, Mr. Sandeep. Like as you said that we only have 80 nautical miles in a geographic site, but also we have like the other similarity, like we are the same, like we consist of so many states here in Indonesia, but we call it as provinces. So I think that's one of the similarity that we can, and I think we can discuss about this, and we will get your knowledge, and also we'll get your information based on your experience. So I think we have several questions, Mr. Sandeep. I will read it out for you. So the first question is, what qualities must a journalist develop to cover sensitive beats like defense and intelligence, where access is often restricted, Mr.? Well, yeah, that's a good question, and that plays into my beat, which is defense and national security. Of course, the challenge is that, again, reporting on defense, national security, it has
there are certain sensitivities involved. Information is very hard to come by, and precisely because there are, for reasons of national security. But my advice to anyone who's going to be covering these beats are to read a lot, because you really need to equip yourself more than, I'm not saying that other journalists don't have to, but in this beat, for instance, in the defense beat, you have to read a lot more than you would have to in any other beat, because you have not just defense technology involved, you have political decisions that are taken, national security decisions that are taken, you have a lot of science that is involved in all of this, which of course comes into the understanding of physics and defense technology. There is a lot of history and geopolitics that's involved, the fusion of geopolitics, military history, current affairs, all of that converging on that beat. And of course, so you have to be very well informed, you have to read a lot, you have to know the background of a lot of subjects. But while it would be very difficult to get precise intelligence or information on particular topics, you can, with a very large amount of knowledge, you can paint the broad brush stories, for instance, in the world. And I think that one of the biggest stories, to my mind, in India currently, and this is something that Indonesia would be facing as well, is that we are import dependent to a large extent. We have been over the last couple of years. We have foreign partners who supply us with weapons for our security. Now, a lot of those foreign partners are fighting wars of their own. They have their own challenges. What does that mean for our domestic security, our ability to keep our platforms running and keep our sovereign national security choices intact? So I think these are big issues that you will actually be able to tell without so much of precise information, but by judging by these larger, broader trends, which you would keep an eye on, you would be able to get that story. So that's the long answer to your very short question. Thank you so much, Mr. Sandeep. That's very interesting for your answer. And also we have correlating your with the previous question. In your view, do local politics news in countries like India or Indonesia have an impact on global politics, or do they mainly affect the health of local politics? Well, that's a very good question. And Dafa, I must tell you this, taking on what Sachinji said earlier, to use cricket is enormously popular in India. It's not so much popular in Indonesia, but to use the analogy, we had a format of cricket that was 5 days, a test match format, which was very popular 50, 60 years back, even about 20, 30 years. We still play test cricket. But now you have a very popular format called the T20, which is you just play in half a day, 20 overs, one side plays, and then the next side comes and plays for 20 more overs, right? That's it. That's the match. Geopolitics has become like that. In the past, geopolitics was very slow moving in the last 20, 30 years. But now, with the impact of the arrival of certain very powerful nationalistic politicians, combined with technology, the way technology has been coming in, you have politicians who are now broadcasting directly to the people. They don't need the media so much as they did in the past. Because of a combination of all of these factors, you're seeing geopolitics and politics changing very rapidly in hours and days, not weeks and months, as was the case earlier. And all of these decisions, because you're living in a connected world, they have an impact on your local politics. I'll give you a very small example of the debate right now in India. It's a very big political debate. Is the United States wants India to lower tariffs that we impose on American agricultural produce. We do not allow American crops, farm produce to come into India. The US wants us to open the Indian farm sector to American imports. We cannot allow that because we have a very large population of Indians who are dependent on the farm sector. More than 50% of India, in fact, depends on agricultural income, their livelihoods, they live in the villages, and this would have a direct impact on their livelihoods. So that is a very big case of
a geopolitical factor that would be conducted between two countries, a bilateral issue, now becoming a very big political issue in the country. Because in the last couple of years, we have seen farmer unrest, there have been protests in India over some laws that the government wanted to introduce to make it easier for farmers to sell their produce in the market. That was resisted very vehemently. And now you have external pressure on India to get India to open its markets. So you're looking at a time now where what was geopolitical is now become very local and very political. Okay, thank you so much for the answer, Mister. I think we have like the similarity as you mentioned before, the Green Revolution, if I'm not mistaken, where the state feed its people. And now in today's situation in Indonesia, we're discussing the free meal program for school children actually. And India's own feeding program is often cited as an example. From your perspective, what lesson can Indonesia learn from India's experience in making a large-scale commitment to feeding its people? Well, this is something that, Tafa, again, not a lot of people took that very seriously in the 80s when that scheme was started. They said, oh, it is just another scheme for getting votes. A politician is trying to please his constituency, which might have been the case. But like a lot of decisions that was taken, in the interest of the people, that became so big in 1 or 2 decades. Like I mentioned, it had a huge impact on the health of the female children. It had a huge impact on female literacy, because so when women go to school, when they're empowered, they start to take their decisions. And that has a course on the family. So, the feeding of girl children, education, empowerment of girl children, that has a big impact on families. And we are very family-centered. We are very Asiatic societies, Asian societies, where families play a very big, important role in our lives. And that has transformed that building block of our citizenry. So we have to make sure that this continues in a way that, it doesn't become something like a dole. You have to be very careful to make sure that these kind of things do not become what you call dole, which encourages people to, take it easy in that sense, where the state will take care of everything and the citizens don't have to do anything. These should be seen as tools of empowerment to allow citizens to focus on, in getting livelihoods, preparing them for, a better contributory role in the development of the nation. So I think those kind of guardrails have to be put in to ensure that this doesn't become a thing for creating a citizenry that is completely dependent on the state. That's what I meant to say. But at the same time, the messaging should be such that it should not be something that is given out for free, and therefore, you're looking at a welfare state where it is the responsibility of the state to feed this to the citizens, but the citizens have no responsibilities in that sense. So you don't want to get to a welfare state where you want people to be dependent on the state for everything. You want to get to a place where the state looks after the minimum requirements of the population, empowering them to become bigger assets for the development of their families, the development of their provinces, and of course, of the country. I think that is the kind of messaging that should be put out there. Okay, thank you so much, Mr. Sandeep. From your perspective, what is the relationship between political development and the ability to accelerate India's economic growth in your perspective of political reporting? Well, you have in India what is called the political economy. That is, because we are a democracy, it is all the decisions are political decisions in a sense. At least the big decisions are all political decisions, and these big political decisions have huge impact on the lives of the people. Like I mentioned, those 2 decisions that were taken. The first one was the Green Revolution, where you saw a series of prime ministers
importing the know-how to grow crops, to grow disease-resistant, pest-resistant crops, brought in fertilizers. They, put in all of these crops, and they encouraged Indian farmers to grow their own food, and thereby the country became self-sufficient in growing food, and today we are exporting food. That is one. The second, of course, is economic liberalization, again taken by the political class in 1991, which is to open up the Indian economy to foreign investment and to allow the Indian private sector to compete on level with the public sector. So you had a very big public sector that came up in the last 40 years of post-independent India. And now you have the public sector and the private sector that are there. Of course, the private sector is now raced much ahead. And India became an IT power of repute because you had the private sector entering the information technology domain. So the political class is extremely important when it comes to economic development in India. And even in societies like the United States, countries like the United States, where they say that they are a complete free market economy, where the state doesn't do anything, it is the market that decides everything. But you're seeing in the United States also for the first time since 2008, where the state is now becoming like a company, where it is investing in certain critical areas, which is taking decisions, bringing businesses back to the United States, taking all of those decisions that are normal a business house would have taken, say, for instance. But that is the nature of the state. It's not that very different in democracies either. So that's the short answer to your question. Thank you so much, Mr. Sandeep. I think we are going to ask something technical as your experience of being a journalist, Mr. So, as a journalist, how do you navigate the boundary between professional independence and expressing personal political views in political reporting? Well, that of course is the eternal challenge, I would think, for journalists, that to put out an unbiased, not to allow your political biases to come into your reporting. I think that's a very, very big important challenge, and I think there's a lot of debate on currently, not just in India but across the world, when you're looking at political ideology creeping into newsrooms and the need to keep a balanced perspective while reporting on stories, to allow all sides to have their say in a story, and also to keep an independent neutral opinion, keep your political biases out. I think that's a big challenge, and it's becoming even more challenging now as you're looking at the kind of social media, the fake news, all of that's around. It's become a big challenge. And I think it's only going to increase, in the years ahead. As social media picks up, you have a new class of people who are not traditionally journalists, who would come from any walk of life, but would do the kind of jobs that journalists were traditionally doing, in newsrooms. So you have this class of influencers, for instance, that have come up, which are not normally trained like journalists are, but then who have become voices that you would turn to, voices of credibility and truth and reason that you would turn to. So I think that is one of the biggest challenges for all of us as journalists in the years ahead. Okay, thank you so much, Mr. Sandeep. And we have a last question for you, Mr. Sandeep. So this is, as I said before, is kind of technical. And how do you get politicians to talk about sensitive policies that might spark backlash if exposed? And in India, has freedom of the press ever been suppressed when reporting bad issues about the government? Right. Yeah. Good question. So we've had a democracy for almost 80 years now, but there was just a very short period in 1975 to 1977 when we had an emergency that was declared for almost 2 years. We had all civil rights were taken away. The free press was not allowed to function. People were jailed. The opposition was jailed. So that was a very difficult time for journalists in India. And of course, that is a big challenge, really, to ask
uncomfortable questions to politicians, and in a way that they would not want to talk about, to issues that they would not be comfortable discussing. So that remains a challenge. I think it's a challenge not just in India, but everywhere in the world today, if you look at it. It's not just India or Indonesia, but it's in the United States as well. So I think it is a level of the kind of politics that you're seeing. It's become increasingly confrontationalist. And if you ask a certain question, for instance, you are seeing as being from an opposition party, you're asking it like an opponent. So I think politics has become more shrill, it's become more adversarial. And I think that has made the job of journalists that much more challenging. But I think we shouldn't give up our jobs, because that's what we are at the end of the day. All of you must remember that as journalists, it is our job to ask those uncomfortable questions and to ask people in positions of power the tough questions and to demand accountability from them. So that's basically our job, and we should continue doing that. And I think that is going to be the biggest challenge for us as journalists, to keep our professional biases aside, our personal biases aside, and keep our professional responsibilities front and center. Okay, thank you so much, Mr. Sandi, for your answer. That's really interesting that in political that very rapid transforming, and also it's very diverse. We have to positioning ourselves as a journalist. We have to act professional. We have to keep our credibility by spreading only the fact news. Okay, thank you so much for your answer, and also your in this discussion. Thank you. Thank you, Dafa, and thank you, Sachinji, for having me. It's such an honor again and a pleasure. And thank you all my young friends for listening. And I hope this has been of some interest to you, and you've taken away some great insights into not just political reporting in India, but also the joint trajectories, the shared destinies of India and Indonesia. And I look forward to hearing your comments, on this video. And feel free to reach out to me anytime. I'm here. I'm just 80 nautical miles away, as I was saying in the beginning. Thank you very much. Thank you, Sachinji. Thank you, Mr. Sandip. Okay, so on today's session, we are going to move to the second speaker. Kita akan bersama Bapak Uslimin. Selamat pagi, Bapak Uslimin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk speaker kedua, kita akan bersama Bapak Uslimin, yang saya izin juga untuk membacakan sedikit introduction dari Bapak ya Pak. Jadi beliau merupakan jurnalis senior Indonesia yang sangat berpengalaman. Saat ini beliau menjabat sebagai pemimpin redaksi Kabar Bursa dan Kabar Makassar, sekaligus juga Direktur Pemberitaan Kabar Group Indonesia. Dengan pengalaman hampir 3 dekade dalam hal jurnalistik, beliau juga dikenal sebagai tokoh pers nasional yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia, dan juga sejalan dengan pengalaman yang telah Bapak Uslimin jalankan. Setelah ini mungkin kepada Bapak Uslimin saya izin untuk dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah dilibatkan dalam sebuah program yang sangat luar biasa menurut kami, karena ini bisa memberikan pemahaman untuk kita semua, bisa berbagi pengalaman dengan berbagai latar belakang dari satu sesi ke sesi berikutnya ya. Kalau kita lihat sama mengikuti yang disampaikan oleh pihak panitia dalam hal ini Mbak Tika. Ya, meskipun saya juga agak kaget karena didadak untuk hadir di forum ini. Saya kebetulan dalam perjalanan mengikuti sebuah kegiatan di pelosok daerah di Sulawesi Selatan. Ada kegiatan besar yang akan kita lakukan tahun depan. Nah, meskipun demikian sebagai tanggung jawab sosial, saya harus menyatakan oke. Dan saat ini memang boleh dibilang bahwa khusus untuk Indonesia, political reporting-nya adalah isu yang paling menarik adalah bagaimana pemerintah dan DPR mempersiapkan revisi Undang-Undang Pemilu
yang akan datang. Karena diakui atau tidak, pemilu 2024 itu sangat amburadul sekali. Ya, dalam banyak kasus, dalam banyak hal, dalam banyak tahapan itu sangat amburadul dan harus segera dilakukan perbaikan. Ya, apalagi ini sudah mau setahun lebih setelah pemilu ya, rejim atau pemerintah yang terpilih ya berhitung 15 hari lagi sudah 1 tahun. Nah, seperti apa pergerakan atau seperti apa progres pembangunan Indonesia itu sangat ditentukan dengan hasil pemilu 2024 kemarin. Kita sama mengetahui bahwa di ujung Agustus yang lalu Indonesia dilanda kerusuhan massal di berbagai kota dan nyaris terjadi chaos, dan itu diakui atau tidak diakui itu adalah dampak dari hasil pemilu 2024. Nah, karena itu pada pemilu yang akan datang mau tidak mau harus dilakukan perbaikan, paling tidak dalam pandangan kacamata baik sebagai jurnalis maupun sebagai mantan penyelenggara pemilu. Ya, karena kalau di pemilu 2019 isu yang mencuat itu kan bagaimana penyelenggara diracun. Ya meskipun yang kalau kita hitung dari 6 juta kurang lebih penyelenggara pemilu yang meninggal itu kan kurang lebih hampir 1.000 ya. Angkanya beda-beda antara KPU dengan para pegiat pemilu itu berbeda angka-angkanya. Sementara pada pemilu 2024 ini sebetulnya suatu hal yang sejak pemilu 2004 sudah mulai mengemuka, tapi di pemilu 2024 diakui atau tidak diakui ada partai baru atau ada partai di luar peserta pemilu yang sering disebut, tapi ini mungkin agak sensitif. Itu ada dua partai itu Parcok dan Parjo, ya, partai coklat dan partai hijau. Nah, bagaimana mengungkapnya? Nah, inilah kita berharap sebetulnya ke depan ada keberanian dari teman-teman media untuk bisa mengungkap itu, ya, karena satu di antara 4 isu krusial dalam pemilu di Indonesia, dari pemilu ke pemilu, antara lain yaitu tadi netralitas aparat. Ya. Jadi sampai saat ini kita masih di Indonesia masih, mohon maaf, Indonesia masih berkutat dalam persoalan netralitas aparat, termasuk ASN-nya, TNI Polri-nya, penyelenggara pemilu juga seperti itu. Ya. Ini biasa pertanyaan mana saya tahu persis, saya rasakan persis bagaimana penyelenggara misalnya coba diganggu untuk memihak kelompok tertentu. Nah, kalau kita mengikuti di pemilu 2024, sejak verifikasi partai politik itu sudah banyak intervensi penyelenggara untuk meloloskan dan atau tidak meloloskan peserta pemilu tertentu. Itu isu krusial dalam penyelenggaraan. Nah, karena itu kelompok civil society di Indonesia itu mendorong agar revisi Undang-Undang Pemilu 2029 yang akan mulai dibahas tahun depan itu setidaknya mengupas habis dan mencari jalan keluar terhadap 4 isu krusial. Yaitu yang pertama, selain isu netralitas aparat, yaitu politik uang. Nah, ini politik uang di Indonesia dalam pemilu ya memang wujudnya tidak kelihatan, tapi rasanya sangat kentara. Ya. Dan setiap selesai pemilu ada saja yang masuk rumah sakit jiwa, ada saja yang bersengketa karena merasa uangnya tidak dikembalikan. Bagaimana negara mengontrol penyaluran anggaran? Salah satu yang ini bisa menjadi objek penelitian teman-teman di kampus atau juga bahkan juga teman-teman jurnalis melakukan penelitian secara, ayo kita lakukan penelitian atau kita melakukan riset secara sungguh-sungguh bagaimana penyaluran bansos. Kalau kita mengikuti perkembangan, angka bansos yang disalurkan begitu menjelang pemilu itu pasti tinggi sekali. Dan isu itu juga sempat masuk di proses pembuktian di sidang Mahkamah Konstitusi. Meskipun beberapa orang yang kalau di pengadilan kan apa yang mereka ungkapkan itu sebagai fakta hukum, tetapi fakta di lapangan itu berbeda. Nah, kita menunggu 10-20 tahun ke depan ada yang mencoba membuat buku putih soal penyaluran bansos di Indonesia. Apakah betul digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik? Nah, itu terjadi. Karena dengan politik uang dalam berbagai macam model dan ragamnya, itu akan menggerus kualitas dan nilai demokrasi Indonesia. Dan itu berujung terus-menerus. Ya, dampaknya seperti saat ini. Ya.
banyak terjadi ketimpangan, kemudian janji-janji tidak jelas dan sebagainya tidak mampu direalisasikan. Meskipun di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, ada PAMIA mengatakan bahwa ketika janji sudah ditunaikan itu sudah melampaui dari janji. Namanya janji ya sebatas janji, tidak direalisasi. Nah, inilah yang harus menjadi fokus dari teman-teman jurnalis untuk menyerang. Tidak boleh seperti itu. Ya, janji adalah janji dan harus direalisasikan. Kemudian isu krusial berikutnya adalah disinformasi dan polarisasi. Dalam politik Indonesia itu sering sekali terjadi hoax, berita-berita yang tidak jelas, dan itu memecah belah publik. Ya. Itu sama yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Lalu kemudian yang terkait dengan disinformasi dan polarisasi ini juga ada namanya politik identitas. Setiap pemilu, masyarakat Indonesia terbelah. Pada pemilu 2014 ada cebong dan apa gitu ya. Kemudian pemilu 2019 ada lagi, 2024 ada lagi. Selalu terbelah dengan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, isu yang pokok dan diharapkan menjadi revisi dalam undang-undang pemilu yang akan datang adalah keadilan hukum. Keadilan dan hukum dalam hal ini sengketa pemilu sering dianggap tidak independen. Ya, bagaimana misalnya lembaga kita Mahkamah Konstitusi lalu kemudian dipeleset-pelesetkan sebagai Mahkamah Kakak. Mahkamah Agung dipeleset-pelesetkan sebagai Mahkamah Adik. Ya, ini tidak bisa dipungkiri karena memang apa yang terjadi sampai hari ini juga itu masih ribut-ribut, dan di Agustus kemarin juga KPU-nya membuat blunder dengan misalnya mengeluarkan surat keputusan 731 soal data yang dikecualikan untuk berkas-berkas pencapresan dan sebagainya. Nah, ini kan semua kita sebagai jurnalis harusnya tidak pendek ingatan, tapi kita harus menyimpan semuanya, dan sekali waktu kita harus membuka itu semua bahwa kondisinya seperti ini. Nah, itu sebagai pengantar saya kira ya, karena dalam pemilu dan pemilihan kan di Indonesia ada dua ya, ada pemilu, ada pemilihan. Meskipun nanti ini oleh Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang akan datang itu harus ada jarak waktu minimal 2,5 tahun agar kemudian penyelenggara tidak kerepotan dan masyarakat juga tidak terpolarisasi. Nah, itu tetapi harus diakui juga bahwa peran media dalam pemilu itu sangat luar biasa, karena media ini khususnya media mainstream kalau tidak mengambil peran yang baik dia akan ketinggalan dan termakan oleh media sosial. Nah, cilakanya media sosial ini kan dalam berbagai platform itu kadang menyesatkan. Kadang kita tidak sadar bahwa ini adalah misinformasi atau yang mereka sajikan adalah bahkan sampai pemal informasi. Jadi kan kita yang kemudian dibingkai menjadi namanya hoax. Hoax itu kan bisa kita kualifikasi dalam 3 tingkatan, mis, dis, dan mal informasi. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar untuk kita bisa berdiskusi lebih jauh, dan nanti kita akan diskusi bagaimana kira-kira mengungkap itu semua, sehingga kemudian ketika terbit di media kita tidak gampang terjerat dengan undang-undang ITE. Ini kan sering dipakai oleh rejim, oleh penguasa untuk menjerat. Nah, syukurnya Indonesia punya Dewan Pers, dan Dewan Pers betul-betul mampu berdiri di depan untuk melindungi kepentingan pers di tanah air. Saya kira demikian sebagai pengantar untuk diskusi kita sesi kedua pagi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muslimin atas pengantar yang telah diberikan. Saya juga ingin mendorong teman-teman apabila ada pertanyaan juga dapat dituliskan dalam kolom chat. Mungkin ini Pak sebagai pertanyaan pembuka dan pertanyaan memantik bagaimana dalam diskusi ini, khususnya dalam bidang political reporting. Saya sangat tertarik bagaimana di Indonesia ini salah satu tantangan bagi jurnalis yang akan memberitakan, khususnya dalam memberitakan politik ini, sangat bisa melihat bagaimana politik uang itu berjalan dan ada di Indonesia. Dan saya ingin bertanya, menurut pengalaman Bapak, bagaimana seharusnya jurnalis menjaga independensi jurnalis di tengah realitas politik uang yang begitu kuat? Ya, baik. Bagi teman-teman jurnalis,
mungkin 1-2 bisa bisa menyelamatkan diri dari politik uang. Yang celaka adalah kalau politik uang itu menyasar sampai ke pemilik media, masuk ke medianya. Kan gini, para jurnalis itu sangat hebat dalam menyuarakan kepentingan publik, dalam menyuarakan soal isu-isu kemanusiaan. Tetapi biasanya jurnalis itu tidak berdaya menghadapi ownernya, tidak berdaya menghadapi pemimpin media, pemilik medianya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika money politik itu, politik uang itu masuk ke ruang-ruang kamar sebelah di media. Kan media itu ada newsroom-nya, ada business room-nya. Nah, ketika dia masuk di business room, ini biasanya terjadi pertengkaran antara newsroom dengan business room. Ini kita mau hidup atau mau mati gitu ya. Dan harus diakui bahwa di sejumlah kasus dan kesempatan itu kadang mencuat itu. Menjelang akhir pemerintahan Jokowi itu kan ada di tanah air itu ribut-ribut tuh bagaimana sejumlah media mendapat mendapat dana poles-poles tentang 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Ya kami ketika itu kita juga menyiapkan editorial selama tinggal rezim sen kanan belok kiri, banyak juga protes itu. Tapi kan kita mampu meletakkan fakta, meletakkan data, ini datanya. Nah, karena itu untuk teman-teman jurnalis sebetulnya menyiasati bahaya dari money politik atau politik uang yang sangat mengancam integritas jurnalis adalah ya kita berbasis data aja. Jadi jangan asumsi, karena kalau asumsi sangat bisa dimentahkan. Jadi siap kumpulkan datanya. Nah, ini dia mengumpulkan data. Kadang memang saat ini mohon maaf, berbeda dengan jurnalis senior kita di masa lalu ya, yang mereka itu rela berdarah-darah menyeberang lautan, berenang dan sebagainya, mendaki gunung untuk mengumpulkan sekeping fakta. Lalu kemudian merangkainya menjadi sebuah ulasan berita yang luar biasa. Saat ini kan dengan teknologi yang demikian masif masuk ke ruang-ruang pribadi kita, ya kadang hanya menjahit informasi dan tidak berani untuk melakukan investigasi mendalam. Belum lagi misalnya kalau melakukan investigasi, aparat cukup represif. Padahal ada banyak cara yang bisa dilakukan agar kita mampu melewati tekanan-tekanan dan intimidasi-intimidasi dari aparat. Ya, saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sebelum pada pertanyaan dari teman-teman, saya izin follow up. Bagaimana khususnya menanggapi tentang adanya politik uang dan bagaimana kita sebagai jurnalis untuk bisa data driven untuk gimana kita memberitakan berita yang akan kita bawakan. Namun di sisi lain, kita banyak menemukan bahwa keberadaan politik uang ini juga syarat akan adanya risiko, Pak. Risiko misalnya intimidasi, kemudian juga akses dokumen juga terbatas. Bagaimana menurut Bapak sebagai jurnalis dan berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana strategi praktis yang dapat ditempuh agar investigasi tentang politik ini, walaupun ada tentang isu tentang politik uang ini bisa tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan dan juga mengorbankan kredibilitas, Pak. Ya. Memang dalam tugas kita sebagai jurnalis yang paling penting adalah menjaga keselamatan ya. Jadi keselamatan diri bukan hanya dalam kasus-kasus begini, liputan-liputan lain pun, liputan lingkungan dan sebagainya, yang harus kita dahulukan adalah keselamatan jurnalisnya. Nah, karena itu juga ada lembaga-lembaga yang fokus pada menjaga keselamatan jurnalis. Nah, tapi prinsipnya adalah agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ya, yang pertama ya jangan ini bukan jangan. Bagaimana kita berpraktek secara benar dari awal, sejak awal menjadi jurnalis, kita memang selalu bergerak tegak lurus. Ya, saya selalu mengatakan ke teman-teman di newsroom, luruskan niat bahwa Anda akan menjadi seorang jurnalis. Ya, memang tidak ada jurnalis kalau yang dia murni sebagai jurnalis yang kaya raya. Jadi kalau mau kaya raya jangan menjadi jurnalis, tapi jadilah pengusaha. Ya, jadilah pemilik media, itu bisa jadi kaya raya. Tapi kalau sebagai jurnalis, kalau ukurannya adalah harta benda ya. Tapi kalau jurnalis dalam hal karya,
kemanfaatan yang bisa kita berikan kepada manusia, publik dan sebagainya, maka ayo, ini yang saya sebut di materi saya adalah data driven reporting, analisis dan interpretasi data secara akurat. Ya, jadi jangan pernah menurunkan sebuah laporan ulasan ketika datanya belum digenggam, ya, belum dimiliki. Dan bagaimana agar kita bisa, nah, usahakan untuk selalu bekerja bersama-sama. Tentu ada batasan-batasan tertentu. Ya, batasan-batasan tertentunya adalah ya, kita ada persaingan antar media kan. Bahkan di dalam media sendiri ada persaingan antar generasi. Ya, ada persaingan antara kubikal. Nah, tapi untuk yang kepentingan lebih besar seperti ini, saya sebut aja pada ketika saya pertama kali juga melakukan investigative reporting pemilu pada menjelang pemilu 2004, itu kami juga dikader oleh teman-teman dari Setro. Ya, kita sampai pelatihan 10 hari tuh di Lido. Kita diajari bagaimana mengumpulkan fakta, dan ketika kita balik, ternyata yang pertama dihadapi adalah komisaris di perusahaan yang ternyata ya ikut bermain dalam hal seperti itu, dan mau tidak mau kita harus beritakan. Ancamannya adalah kita diberhentikan, tapi ternyata alhamdulillah saya sampai belasan tahun, puluhan tahun tidak diberhentikan media itu juga, karena saya mampu menyajikan apa adanya. Kenapa saya turunkan seperti ini? Karena ini faktanya. Jadi sekali lagi, agar kita bisa terhindar dari segala hal yang bisa mengancam keselamatan kita, maka itu adalah laporkan sesuai dengan data dan fakta. Ya. Jangan berdasarkan asumsi. Ya, karena kalau asumsi itu bisa menjerumuskan kita. Nah, ada biasa kan hanya asumsi, dibuatlah spekulasi jurnalis, lalu dibuat seperti ini. Padahal ini apapun yang terjadi itu harus dilakukan. Jadi saya pernah suatu waktu ini sebagai best practice ya, saya pernah untuk membongkar sebuah kasus korupsi di sebuah BUMN besar tapi di wilayah Sulawesi Selatan tempat basis saya sebelumnya, itu saya harus berhari-hari mendatangi kantornya. Saya hanya mengobservasi itu kalau data ini simpannya di mana, masuk, ya lama-lama saya dapat. Nah, ini pengalamannya begini, ini tidak menarik untuk diikuti ya. Saya untuk mendapat data itu harus mencuri dokumennya, ya, dan mengorbankan salat Jumat saya ketika itu. Saya ajak para pimpinan BUMN itu untuk segera ke masjid yang di dalam kompleks kantor. Begitu khatib naik ke mimbar, sudah pertengahan khotbah pertama, saya mundur ke belakang, keluar pelan-pelan. Saya ditanya, kenapa? Wudhu saya batal. Baru saya masuk ke ruangan tempat, saya tahu persis bahwa di situ dokumen disimpan. Dokumen itu lalu kemudian saya ambil, karena masih dokumen berbasis kertas, itu langsung ambil. Itu data penjualan sebuah produk. Nah itu, tapi belum terbentuk, belum ada KPK. Kalau ada KPK, itu tangkap basah itu, karena nilainya cukup besar, 78 miliar ketika itu, melibatkan perusahaan multinasional dan BUMN dalam pengadaan sebuah produk. Ya, jadi itu, dan saya bisa selamat karena kenapa? Ada datanya. Yang jadi korban adalah pejabat yang dianggap membocorkan data itu kepada wartawan. Meskipun saya tidak menyebut saya dapat data dari mana. Nah, itu pengalamannya, dan sejauh ini, ya, ini yang harus dicatat oleh teman-teman jurnalis, yang namanya informasi rahasia yang diberikan oleh narasumber, apapun yang terjadi, meskipun pemretnya meminta, itu tidak boleh diberikan. Karena sekali kita kehilangan kepercayaan dari narasumber, itu kita sudah tidak akan percaya lagi. Kecuali pengadilan yang memerintahkan untuk dibuka, boleh dibuka. Jadi saya di rapat-rapat redaksi pun mengatakan, ini narasumber saya mengatakan jangan dibuka infonya. Kalau ini kita buka bahaya kan? Kalau sudah di pengadilan, ya Pemret mengatakan ini Pemret yang minta. Saya bilang, untuk apa Pemret tahu? Ya kan? Ya, pada akhirnya Pemret itu justru dia mempromosikan saya, terus saya gantikan dia. Ini pengalaman, dan ternyata kalau kita tegak lurus, memang maksudnya bagus, tidak ada, bukan karena pesan-pesan sponsor, tidak ada masalah. Dan saya sempat masuk KPU selama 1 periode, itu juga karena teman-teman penyelenggara dan KPU RI melihat saya punya pengalaman dalam menegakkan integritas di newsroom. Itu anak owner yang ikut kontestasi pemilu 2014. Dia lagi berusaha dengan timnya.
mendekati pimpinan partai lokal, termasuk mendekati KPU agar mengubah hasil anaknya owner. Karena data saya mengambilnya datanya adalah data rekapitulasi hasil pemilu di tingkat kecamatan, itu sekumpul tuh dalam satu dapil di Sulawesi Selatan, itu dapil 1. Dapil 1 itu beberapa kabupaten, 8 kabupaten, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar. Itu sekumpul datanya di rekap-rekap kecamatan. Saya kerjasama dengan Bawaslu, kerjasama dengan Panwaslu, dan sebagainya. Saya hitung sendiri, hasilnya seperti ini. Anak owner kami itu hanya berada pada posisi 3, tapi dia akan mencoba bermain dengan Des Pilkada untuk memutar bahwa dia yang posisi 1. Tapi sudah, kita langsung beritakan. Headline pula di edisi 12 April 2014. Saya ingat sekali. Pada saat yang bersamaan 13 April, itu media saya, satu grup kami ada dari yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia Timur, itu kita rapat kerja, dan dalam rapat kerja itu saya diadili. Ini redaksi Fajar, saya sebut aja ya, ini redaksi Fajar tidak memihak anak owner. Tapi saya bilang, tidak memihak gimana? Ini hasilnya seperti itu. Ini suara rakyat yang harus dijaga. Kalau suara rakyat diubah, ini berbahaya. Untuk hal-hal yang kecil begini saja kita tidak bisa menyampaikan apa adanya, apalagi hal yang lebih besar, yang untuk kepentingan jauh lebih besar. Nah ternyata ketika saya masuk KPU periode 2018-2023, pada Pilkada 2018, wah luar biasa tekanan. Bagaimana saya diancam lewat telepon bahwa yang harus menang adalah ini. Saya bilang tidak bisa, hasil ini. Bilang ini ada 3 jenderal yang sudah turun di situ. Saya bilang kalau ada jenderal yang turun ke lapangan berarti melawan perintah dari Kapolri. Karena sehari sebelum pencoblosan Pilkada 2018, Kapolri melakukan video conference ke seluruh Indonesia, dihadiri oleh Kapolda dan ketua-ketua KPU provinsi se-Indonesia. Bahwa Kapolri ketika itu sekarang Mendagri, Pak Tito Karnavian mengatakan, seluruh aparat Polri dilarang mencatat, memotret, dan menyebarkan hasil perolehan pemilu, perolehan pilkada, bukan pemilu, perolehan pemilihan di setiap TPS. Biarkan penyelenggara dan peserta yang masing-masing mencatat sendiri. Jangan coba diintervensi dari data dan angka aparat. Itu saya ingat sekali itu di video conference. Kami dari KPU provinsi hadir bersama Kapolda di Rupatama Polda Sulsel. Dan itu disampaikan. Maka sehari setelah pencoblosan, sore setelah pencoblosan dan dipaksakan bahwa di salah satu pilkada di Sulawesi Selatan itu harus dimenangkan oleh ini, saya bilang mengatakan itu versi siapa? Kalau versi ini ada 3 jenderal yang kita turun ke situ, itu pelanggaran saya bilang karena Kapolri sudah menentangkan. Nah ternyata saya diancam gitu, saya akan diledakkan kapal. Alhamdulillah sampai hari ini kapal saya masih licin dan tidak sampai meledak. Jadi teman-teman jurnalis, khususnya jurnalis muda, tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Karena kalau masih berupa ancaman, tidak terjadi tuh. Sama seperti anjing, kalau kita jalan di kerumunan anjing, kalau anjingnya masih menggongong, tidak menggigit tuh. Tapi kalau anjingnya diam-diam, hati-hati. Saya kira untuk sesi. Baik, terima kasih Pak Muslimin. Mungkin saya ingin masuk ke bagaimana pengalaman Bapak terkait yang Bapak menjadi komisioner KPU, khususnya dalam mengawal jalannya pilkada, pemilihan kepala daerah. Dalam pengalaman Bapak di KPU, khususnya sebagai komisioner KPU, bagaimana seharusnya jurnalis politik mengawal jalannya pemilihan agar liputannya akurat terlepas dari pengaruh politik pihak apapun, pihak manapun sekaligus mendidik publik. Oke. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini pengalaman saya. Ketika saya ada di KPU, mungkin teman-teman jurnalis di Sulawesi Selatan itu menjadi agak segan masuk karena ada seniornya di situ. Tapi saya terbuka. Jadi silahkan mau bertanya apa saja. Nah ini tapi ada satu problem besar yang saya temukan. Ini saya sebut tadi, jurnalis muda saat ini itu mau nanya. Nah sedikit flashback ke belakang. Sebelumnya kami ketika saya di Fajar Group itu ya, yang berada di bawah naungan Jawa Post Group, mohon maaf dari teman-teman media di luar grup Jawa Post ya.
sebelum saya bergabung di Kabar Indonesia, di Kabar Group, itu kami di Jawa Post Group dulu, kalau akan ada event, pasti misalnya akan ada pemilu, maka seluruh redaktur dan reporter politik dikumpul. Terserah apakah dikumpul di kantor pusat di Surabaya atau dikumpul di salah satu kantor media, grup media di bawah nama Jawa Post. Nah, biasanya kami dikumpul lalu diberikan pelatihan. Yang memberikan materi adalah orang-orang KPU, orang-orang Bawaslu, orang-orang partai politik, dan para pihak terkait. Misalnya dari pemantau, dari Komite Independen Pemantau Pemilu, dari Setro, dari Forum Rektor dan sebagainya. Itu biasa menyampaikan, mengisi teman-teman jurnalis. Nah, tapi semakin ke sini hal itu sudah nggak ada. Pertama saya masuk KPU Provinsi, itu saya mengajak teman-teman di KPU Provinsi meyakinkan kita harus memberikan pelatihan kepada jurnalis yang selalu posko di sini, agar mereka kemudian meliputnya tidak bablas, tidak salah kaprah. Nah, kadang karena ketika wartawan tidak paham, itu informasinya maju mundur. Jadi misalnya tahapannya saat ini adalah tahapan pencalonan. Tiba-tiba dia sudah berbicara tentang nanti kalau penggantian atau PAW kalau misalnya meninggal gimana, itu kan belum sampai ke situ. Akhirnya liputannya juga maju mundur. Padahal harusnya ini maju terus ke depan. Sama kira-kira sama apa yang terjadi sekarang di Mandalika. Apa kita hanya Mandalika? Ini di Mandalika itu di MotoGP kan pre-practice 1, pre-practice 2, baru kemudian penentuan pole posisi, baru kemudian balapan. Ini sudah langsung yang akan memenangkan balapan besok adalah ini. Padahal pre-practice aja belum selesai. Ya. Penentuan pole posisinya saja belum selesai. Tiba-tiba sudah dia memprediksi. Nah, maka kemudian ketika saya ada di KPU Provinsi, yang pertama saya lakukan adalah melobi teman-teman komisioner, khususnya divisi yang menangani itu, yaitu divisi Parmas, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Kita harus mengundang teman-teman wartawan. Maka diundanglah. Problemnya, hari ini diberikan pelatihan, bulan depan digeser. Yang sudah kita kader itu sudah diisi kepalanya bagaimana cara meliput pemilu seperti ini, tiba-tiba dia dipindahkan ke pengadilan. Ya kita mulai lagi. Itu satu yang pengalaman yang tidak enak sebetulnya. Yang kedua, teman-teman malas membaca. Ya, saya pernah ini di pemilu 2019. Begitu selesai pilpres di Sulawesi Selatan itu tiba-tiba banyak spanduk terpasang. Selamat kepada Bapak Prabowo Subianto, siapa pasangannya ketika itu, sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia. Datanglah wartawan ke ruangan saya bertanya, apa tanggapan KPU soal spanduk itu? Kami tidak ada tanggapan. Kenapa tidak ada tanggapan? Ini kan sudah itu klaim. Itu bukan urusan kami. Kalau semuanya seperti akan kita tanggapi, ya habis pekerjaan kami. Sudah selesai pekerjaan kami. Banyak sekali pekerjaan kita ini. Nah, kenapa tidak diturunkan? Kalau itu bukan kewenangan KPU. Nah, inilah karena teman-teman jurnalis baru biasanya karena tidak membaca regulasi, ya sudah salah kaprah. Saya bilang jelasnya kalau Anda mau paham, baca PKPU, peraturan KPU tentang itu. Yang mengurusi tentang baliho, alat peraga kampanye dan sebagainya itu adalah Bawaslu. Yang mengeksekusi menurunkan itu juga bukan Bawaslu tidak ada orangnya. Itu adalah tugasnya pemerintah kabupaten kota dalam hal ini Satpol PP atas permintaan Bawaslu. Itu regulasinya. Nah, jadi saya tanya, apakah Anda sudah baca PKPU? Dia bertanya, apa itu PKPU? Nah, ini kan cilaka ini. Wartawan yang menulis soal isu politik, isu pemilu, tapi tidak mengerti apa itu PKPU. Nah, karena itu ini pelajaran dasar sekali teman-teman jurnalis, khususnya jurnalis yang muda, jangan malas membaca. Kami di Jawa Post Group kemarin itu menjelang pemilu kita diwajibkan memahami paket undang-undang politik. Ya, jadi paket undang-undang politik itu undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan, lalu kemudian juga nanti akan ada undang-undang susunan dengan kedudukan DPR, MPR, dan DPD. Sehingga kita bisa tahu. Nah, Partai Golkar bagaimana mekanismenya kalau terjadi sengketa internal caleg atau internal calon legislatif pergantian PO ini seperti apa mekanismenya? Itu berbeda antara satu partai dengan partai berikutnya. PDIP misalnya, kalau Golkar itu dipecat oleh DPP, kalau ada pemecatan melalui DPP, putusan DPP, lalu kemudian kalau tidak setuju ke Mahkamah Partai. Kalau PDIP ternyata, karena kami alami di KPU Provinsi ketika ada pergantian PAW dan kami digugat ke KPP,
Kalau PDIP ternyata itu kalau ada kasus dilapor ke Mahkamah Partai, lalu Mahkamah Partai mengeluarkan rekomendasi, serahkan kepada DPP, DPP keluarkan surat pemberhentian. Itu kan berbeda dengan antara Partai Merah dan Partai Kuning. Nah, kalau disamaratakan, kalau kita ini tidak pahami, maka pasti liputannya akan menyesatkan. Itu yang terjadi, ya, kita akan terjerat pada namanya mis, dis, dan malinformasi. Nah, karena itu teman-teman jurnalis, adik-adik saya yang akan merintis karir sebagai jurnalis, kalau mau meliput apa saja, mau berhimpun, masuk ke bisnis saya. Misalnya, pasca saya di KPU ditawari masuk di Kabar Group Indonesia untuk memimpin kabar bursa. Ini kabar bursa adalah media ekonomi. 85% liputannya adalah soal pasar modal. Maka saya juga harus belajar. Saya kemarin tahun 2024 mengambil kelas pasar modal. Belajar karena ini saya hal yang berbeda, meskipun hanya sebagai pemimpin redaksi saya tentu lebih pada tata kelola dan manajemen redaksinya, tidak sampai ke teknis-teknis peliputan. Tapi saya harus paham sehingga ketika reporter saya menulis, iya HSG hari ini jauh dari harapan, itu apa gitu? Saya tidak bingung. Dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, itu pasar modal kita seperti apa nasibnya? Apakah dia berkembang atau dianggap sama seperti judi online? Ya kan kira-kira begitu. Nah, jadi bahasa sederhana yang selalu diingatkan oleh para orang tua kita, para sesepuh kita di mana-mana adalah masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kuda meringkik. Jangan masuk kandang harimau berkokok. Nanti harimaunya, wah ada ayam nih. Ya, kira gitu. Ya, jadi atau bahasa lainnya, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Sehingga kemudian kita tidak salah kaprah menyampaikan dan kita tidak menjadi bagian dari yang menyesatkan publik. Akhirnya itu, Mas. Baik, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya masih ada keterkaitan dengan pemilu dan khususnya gimana jurnalis political journalism ini kan juga berhubungan langsung dengan bagaimana jalannya pemilu, terus bagaimana eleksi dan sebagainya. Di dalam pada era saat ini, di mana kita bisa melihat perkembangan informasi itu berkembang sangat pesat, baik itu yang memang fakta maupun yang seperti Bapak tadi dismiss ataupun malinformasi. Dan bagaimana seharusnya jurnalis politik dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk bisa melaporkan reporting dengan kewajiban verifikasi data agar tidak kalah cepat dengan arus informasi palsu. Ya. Nah, ini karena problem yang besar itu adalah informasi palsu kadang lebih cepat ya. Dan laporan dari teman-teman, memang saat ini karakter masyarakat kita di Indonesia adalah setiap informasi yang pertama datang langsung ditelan. Nah, karena itu kemarin saya juga sempat saya diundang oleh KPU Provinsi, KPU Sulawesi Selatan waktu saya datang di Makassar. Mohon maaf bagi teman-teman yang tidak paham Indonesia Timur. Saya dalam rangka kegiatan ke pelosok daerah itu untuk menghadiri sebuah kegiatan, saya singgah diundang oleh teman-teman KPU Provinsi. Begitu ditahu saya ada di Makassar, disuruh mengisi podcast suara pemilu. Nah, itu saya sampaikan ke mereka bahwa teman-teman KPU saat ini tidak ada tahapan. Ya, tahapan pemilu tidak ada sama sekali. Boleh dibilang KPU akan tidak ada pekerjaannya, kecuali 2 divisi yang bekerja terus-menerus, yaitu divisi data dan divisi Sosdikli Parmas. Nah, saya bilang begini, khusus untuk teman-teman Sosdikli Parmas, itu Anda harus bekerja secara masif. Justru ketika tidak ada tahapan pemilu, Anda harus bekerja maksimal, sehingga begitu tiba tahapan pemilu, masyarakat itu sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Ya, nah, karena begini, karena kalau Anda tidak sosialisasi terus-menerus, maka peran Anda itu akan diambil alih oleh para pihak yang tidak senang dengan keberhasilan pemilu, atau para pihak yang menyiapkan kandidat-kandidat tertentu untuk menguasai republik secara tidak benar. Mereka akan sudah mulai menyusun informasi-informasi, memframing isu bahwa nanti pemilu akan seperti ini. Itu mereka akan bergerak cepat. Para pendengung-pendengung negatif itu akan bekerja tuh. Maka agar kalian tidak kalah, agar sosialisasi pemilu itu masyarakat tidak tersesatkan dengan isu-isu pemilu 2029 dan 2031 untuk pemilu daerahnya, maka Anda harus bergerak cepat sekarang. Isi ruang-ruang publik, ya. Manfaatkan media-media sosial kita untuk menyampaikan, dan dalam menyiapkan materi di media sosial, KPU itu harus memberi tanda bahwa ini adalah media sosial resmi dari sebuah lembaga.
sampaikan kepada publik, sosialisasikan terus menerus. Kalau perlu sampaikan, kampanyekan bahwa apapun yang Anda peroleh dari media sosial jangan langsung ditelan, uji dulu. Meskipun kewajiban menguji itu tentu pada pihak-pihak tertentu. Kalau masyarakat awam kan ada apa? Mereka pasti langsung lihat, begitu menerima langsung percaya. Nah, masyarakat kita begitu. Karena itu Anda harus datang. Apapun yang Anda terima, jangan langsung ditelan mentah-mentah, ya, karena sangat bisa jadi itu hanya permainan AI. Coba kita lihat di media sosial, tiba-tiba misalnya dipublis itu Raffi Ahmad dan Nagita bagi-bagi spray dengan harga 5.000. Itu AI itu. Ya. Nah, bagaimana mengenali itu? Nah, itulah yang Anda lakukan. Karena kenapa? Saya bilang sama teman-teman KPU Sulsel saat ini, periode ini. Karena kenapa? Kewajiban menyukseskan pemilu 2024 dan seterusnya, 2029, itu bukan hanya tugas KPU. Pemilu di Indonesia itu sifatnya inklusif, melibatkan semua pihak. Nah, pihak-pihak yang belum sadar itu disadarkan bahwa Anda harus terlibat. Jadi nah ini bagaimana, lalu kemudian bagaimana dengan teman-teman jurnalis? Teman-teman jurnalis ini juga harus memberikan laporan-laporan yang lengkap, begini cara mengenalinya, sehingga tugas-tugas Anda tidak diambil oleh para pendengung-pendengung negatif di media sosial. Karena yang bagaimana cara mengomunikasikannya? Begini, saya selalu mengatakan, hebatnya media mainstream, teman-teman jurnalis, adalah informasi yang diturunkan selalu terverifikasi. Sementara media sosial nggak ada verifikasi. Itu aja yang membedakan antara media sosial dengan media mainstream. Karena itu kepada teman-teman jurnalis yang bekerja di media mainstream, jangan sekali-sekali mengabaikan yang namanya verifikasi. Apakah cover website cukup? Enggak. Saat ini tidak cukup hanya sekadar cover website, tapi harus cover all site. Semuanya harus dikonfirmasi, ya. Tapi kalau kita konfirmasinya lambat, Pak, ketinggalan, tidak apa-apa. Kami di Kabar Group, kebijakannya bukan kejar-kejaran cepat-cepatan, bukan detik-detikan, bukan menit-menitan, tapi semua berita yang turun wajib terkonfirmasi. Dan harus bisa dibedakan mana konfirmasi, mana upaya konfirmasi. Upaya konfirmasi jangan begitu, sementara nomor telepon yang bersangkutan yang dihubungi tidak aktif. Itu menggambarkan ketidakberdayaan dia dalam menaklukkan narasumber. Saya bilang begini, seberapa jauh itu rumahnya wali kota, atau seberapa jauh rumahnya sekretaris kota dari kantor, sehingga kemudian kau mengandalkan telepon. Kalau kau jalan kaki, kira-kira berapa langkah kau jalan, sehingga begitu kau malas. Nah, kebetulan kantor Kabar Makassar yang saya singgah numpang di sini pagi ini adalah itu berdampingan dengan kantor gubernur. Maka kalau ada informasi dari kantor gubernur teman-teman tidak dapat, itu karena kemalasan. Nah, karena itu jangan malas, ya. Dalam agama, mohon maaf bagi yang non-Muslim, saya Muslim, dalam agama itu kita dilarang bermalas-malasan, karena sumber bencana paling utama adalah ketika kita sudah mulai malas, ya. Kalau ada jurnalis yang malas melakukan konfirmasi, malas mengumpulkan data dan fakta, sudah itu menjelang kiamat dia sebagai seorang jurnalis. Ya, kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Muslimin. Mungkin kami dari peserta juga memiliki 2 pertanyaan terakhir, Pak, untuk yang dapat didiskusikan pada sesi saat ini. Sebagai reporter yang mana kita bernaung di bawah perusahaan, banyak partai politik atau tokoh politik yang memiliki media sendiri, Pak, bahkan media besar di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, apakah jurnalis bisa benar-benar independen dan kritis terhadap semua pihak, atau memang media akhirnya tidak bisa lepas dari kepentingan politik ini, Pak? Nah, ini sebetulnya menarik nih. Memang saat ini rata-rata pimpinan partai punya media. Ya. Nggak apa-apa kita menyebut merek ya. Ya. Nasdem ada Metro TV, ya kan? TV One, Antv kemarin itu punya Golkar. Ya, pernah jadi ketua umum Golkar kan? Apalagi ya? Dan banyak Trans TV, Pak Hairul Tanjung,
ya punya partai apa kira-kira gitu, atau MNC punya Perindo kan gitu ya. Tapi begini bapak ibu atau adik-adik sekalian, saya panggil adik-adik saja ya karena tentu saya lebih tua dari kalian, lebih duluan lahir dari kalian. Analoginya sederhana aja, ilustrasinya begini. Coba ada yang belum pernah melihat laut atau tidak pernah melihat ikan? Ini analogi sederhana ini. Ikan di laut itu seumur hidup dia lahir, besar, beranak pinak di laut. Tapi pernahkah teman-teman menangkap ikan laut yang dagingnya asin? Padahal dia hidup di air asin. Bahwa kita kemudian menemukan ikan asin, itu ikannya mati dulu baru dikasih garam di asin. Artinya apa? Jurnalis Anda, pemimpin media Anda, itu tadi yang saya sebut. Anda bekerja di Metro TV, punyanya Pak Surya Paloh, pemilik Nasdem. Atau Anda bekerja di MNC Group, punyanya Pak Haritanu, pemilik Partai Perindo. Saya sebut pemilik karena dia bukan pemilik ya, tapi pendiri atau pengelola partai. Atau yang lain. Atau yang Anda yang bekerja di Garuda TV sebagai TV-nya Partai Gerindra, ya kan, yang dikendalikan oleh Bapak Dasko dan Pak Prabowo dan kawan-kawan. Tidak apa-apa, silahkan Anda bekerja di situ. Tapi Anda harus menunjukkan bahwa Anda adalah seorang jurnalis. Kita harus mampu menunjukkan, saya jurnalis Metro TV yang tidak dikendalikan oleh Pak Surya Paloh. Karena Bapak Surya Paloh sebagai seorang senior tokoh pers di Indonesia, itu dia pasti tidak akan memaksa Anda untuk mengatakan yang hitam itu kita ikuti dan yang putih itu hitam. Bahwa ada kasus pada pemilu 2014 antara Metro TV dan TV One berbeda presiden hasil pilpresnya yang diumumkan karena itu berbeda lembaga survei yang mereka pakai. Kan kita itu 2014 itu terjadi delik pers sebetulnya yang sangat luar biasa, bagaimana dua media ini mengumumkan bahwa hasil pilpres ini yang menang. TV One mengatakan ini yang menang, Metro TV mengatakan ini menang berdasarkan hasil quick count sejumlah lembaga survei. Nah, jadi sekali lagi tidak ada masalah bahwa, tapi kalau toh Anda merasa terganggu, ya teman-teman merasa terganggu, ini saya bekerja di situ merasa terganggu, tidak apa-apa Anda keluar. Hijrah, kalau tidak cocok pindah. Anda lingkungannya sudah tidak cocok lagi, pindah. Kabar Group ini saya harus bilang bahwa pendirinya ini adalah mantan wartawan Metro TV yang dipaksa untuk mundur di Metro TV karena dia melawan Kapolda Sulsel ketika itu terkait dengan perlindungan wartawan, terkait dengan kebebasan pers. Kapoldanya mengatakan di sebuah jambore pers, kalau ada yang merasa dirugikan oleh pemerintahan pers, lapor ke saya tangkap wartawannya. Dilawan, tidak bisa seperti itu, Pak. Ya, berita wartawan harus melalui mekanisme koreksi dan melalui mekanisme hak jawab sesuai dengan undang-undang pers. Dilawan, terjadi sengketa. Nah, digunakanlah seluruh kekuasaannya untuk ditekan. Oh ya, wartawan Metro TV dipanggillah ke Jakarta dan Anda mau mundur atau dimundurkan. Daripada diberhentikan, maka CEO Kabar Group ini memilih mundur. Lalu kemudian diisukan bahwa dia bukan lagi wartawan, tidak ada medianya. Tapi gara-gara kasus itu langsung dibikin media namanya Kabar Makassar. Itu 16 tahun lalu. UPS Maradana bikin media dengan modal 750.000. Itu adalah media online pertama di Indonesia yang terverifikasi Dewan Pers. Inilah yang kemudian berkembang. Lalu karena saya melihat itu, jadi kami ini Kabar Group, mohon maaf teman-teman, bukan mengajari etik berenang. Ini betul-betul dikelola oleh para jurnalis-jurnalis idealis. Ya. Dan newsroomnya kami tidak bisa diganggu. Boleh kita kerjasama, tapi Anda tidak boleh mengganggu kebebasan dan integritas kami sebagai jurnalis. Iklan, silakan iklan, jalan, tapi tidak bisa mempengaruhi pemberitaan. Nah, saya masuk setelah selesai di KPU, saya masuk di Kabar Group, saya bilang, saya oke. Tapi kita sepakat dulu, kita harus akad dulu. Anda tidak boleh mengganggu newsroom, ya. Dan hebatnya lagi kami di Kabar Group itu
khusus untuk kabar Makassar dan bahkan sebetulnya kabar grup ya, itu 3 hal tidak boleh kami beritakan. 1, perselingkuhan. Ya, jadi istilahnya 3 air perselingkuhan itu tidak bisa. Apa untungnya kita beritakan, biarkanlah internet itu kan aib orang, dan ngapain juga soal kehidupan pribadi harus dibuka-buka, kecuali dia seorang pejabat ya. Kedua, pembunuhan. Pembunuhan itu kita tidak boleh, apalagi menelanjangi soal apa, mengungkap atau melaporkan secara detail bagaimana proses-proses sampai dia meregang nyawa, tidak boleh. Itu namanya kekerasan. Itu 3 kebijakan. Kemudian hal-hal yang bersifat sedih, air mata, itu kita tidak. Tapi yang kita perjuangkan betul, yang menjadi ideologinya kami di Kabar Group ini adalah, dan makanya itu saya bergabung di situ, saya memilih. Setelah selesai di Fajar Group, saya masuk di KPU, selesai di KPU, saya bukan kembali ke Fajar Group. Tapi saya, karena di Fajar Group sudah selesai, sudah saya jadi pemret, ngapain lagi kembali ke sana kan, kecuali jadi owner. Nah, saya bergabung ke Kabar Group karena ideologi ini yang dipertahankan. Idealisme wartawan, bahwa kita memberitakan adalah kepentingan publik. Ya. Apapun yang terkait dengan kepentingan publik, kita perjuangkan. Karena agama seorang jurnalis adalah kebenaran dan kemanusiaan. Ya. Nah, jadi ketika kami melakukan rekrutmen, ya mohon maaf, memang mungkin gajinya tidak sebesar oleh teman-teman di kelompok-kelompok media yang sangat besar itu yang menggurita di tanah air. Tapi kita di sini, kalau mau berjuang, ayo kita berjuang bersama di sini. Nah, ternyata itu nikmat sekali perasaan kita. Kalau kita apa yang kita peroleh itu berdasarkan hasil perjuangan yang sama sekali bukan injak kaki, sama sekali bukan memeras-meras, sama sekali bukan karena melakukan penjilatan pada kekuasaan. Dan kita bisa dengan bangganya berdiri tegak, mengangkat kepala kita harus tidak tunduk-tunduk kepada pejabat karena kita tidak diatur oleh mereka. Tapi sekali lagi teman-teman yang bekerja di media-media yang pemilih partai itu kaitan dengan pemilu, tidak perlu ragu, sepanjang Anda masih mampu menjaga itu, pakailah prinsip seperti ikan laut, ikan kakap merah, ikan hiu, itu hidup di air asin, di air laut. Tapi tidak ada satupun ikan hiu yang begitu kita tangkap dagingnya asin. Nanti setelah masuk di belanga, dikasih asam, baru dagingnya menjadi agak asam dan asin. Kira-kira begitu. Nah, prinsip itu yang harus dipakai oleh teman-teman jurnalis, termasuk misalnya kita dikucilkan, Anda di Metro TV, di MNC, atau di TV One, atau di E-News dan sebagainya, atau di Jawa Pos dan sebagainya, Kompas dan seterusnya, Anda dikucilkan karena sok idealis, tidak apa-apa. Ya. Sepanjang kita tidak mengambil hak-haknya orang, kita percaya pada apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, dan memang itu ada panduannya, kenapa kita harus ragu dan malu? Ya. Memang pertaruhan sebagai jurnalis, pekerjaan sebagai jurnalis kan sebetulnya pekerjaan yang sangat berat memang. Ini pekerjaan kenabian, tugas-tugas nabi, menyampaikan kebenaran. Jadi nabi itu kan penyampai kebenaran. Anda sebagai jurnalis juga adalah nabi di dunia jurnalistik, menyampaikan kebenaran apa yang terjadi di Republik ini. Ya, kalaupun ada jurnalisme itu, lihat coba, kita kan masih mending di Indonesia, ya tantangannya masih mending. Coba di Gaza sana, di Palestina, sampai kemudian Najwa Shihab harus menyampaikan itu secara terbuka di sidang PBB, publik internasional, bahwa hanya wartawan bermodal lensa, pegang pulpen dan kertas, tapi juga dirudal. Nah, apakah ini yang disebut sebagai teroris? Ya, walau alam ya. Jadi buat kita di Indonesia, liputan politik, intinya Anda akan selamat sepanjang konfirmasi, menggenggam data dan fakta, tidak membelokkan data dan fakta. Ya. Kalau prinsip itu yang dipegang, saya jamin insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Kira-kira itu, Mas Dava. Baik, terima kasih Pak. Itu jawaban yang sangat komprehensif, sampai pertanyaan selanjutnya itu juga terjawab. Jadi Pak, jadi bagaimana wartawan itu juga menjaga kredibilitasnya, khususnya dalam perusahaan yang memang masih menerima iklan. Bagaimana kita sebagai jurnalis itu menjaga kredibilitas. Dan juga saya sangat tertarik juga dengan prinsip yang Bapak pegang, bagaimana ikan itu ya, walaupun dia di laut asin ya, dia tetap
dia bukan jadinya menjadi asin, tapi ya sama seperti apabila emas di mana saya tetap menjadi emas. Jadi Ya. kita sebagai jurnalis juga pasti punya value kita dan juga kita punya keyakinan bagaimana kita akan membawakan berita yang sesuai dengan integritas kita. Baik, terima kasih Bapak Uslimin atas diskusi dan jawaban-jawaban atas pertanyaan teman-teman dari eh, sesi Voice of Tomorrow ini. Saya sangat berterima kasih karena Bapak telah hadir dan juga bisa berdiskusi bersama teman-teman. Baik, untuk selanjutnya dikembalikan kepada Bapak Sachin. Kepada Bapak Sachin dipersilakan. Terima kasih Mas Dava, ini sangat menarik sesinya. Terima kasih Pak Uslimin, itu sangat luar biasa Pak. Feedback Anda dan juga ada beberapa poin yang Anda buat di diskusi hari ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak untuk kontribusi Bapak dan juga nanti semua teman-teman jurnalis yang hadir hari ini juga saya ucapkan terima kasih karena saya rasa hari ini sesinya sangat menarik. Ada pakar-pakar yang di industri ini yang sangat well known dan juga sangat kredibel yang ikut program ini, The Voice of Tomorrow. So thank you very much. Terima kasih Pak Uslimin. Terima kasih, Pak. Ya Pak, dan kapan-kapan kita nanti bertemu di tempat Bapak ya. Kantor kami di Mega Kuningan, Pak. Jakarta. Oke Pak. Thank you Pak, and back to you Dava, you close. Baik, terima kasih Pak Sachin atas closing statement-nya juga. Kepada Bapak Uslimin saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak. Dan kepada seluruh partisipan, terima kasih telah hadir dalam acara Voice of Tomorrow ke-6 ini. Dan jangan lupa untuk mengisi link absen yang telah disediakan oleh tim dari Indian News Desk. Saya mewakili tim Indian News Desk, mengucapkan permintaan maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian pertanyaan yang telah disajikan oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya.